Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? My name is Napsur Parman. I am study in University Muhammadiyah of Endrekang, majoring English Education Department 6 semester. Okay. Today I will present about this research problem. There are a few points that I will discuss today. The first research problem, the background the problem, the formulation of problem, the research objective, the research hypothesis, and the last, the scope of research. The first point, the research problem atau masalah penelitian. Problem are gaps between expectation and reality, or gaps between theory and practice that requires answer, explanation, or solution. The fact that not all students saw satisfying learning outcomes as expected is a problem. Not all students pass courses in each semester as expected is a problem. Not all students graduates on time each semester as expected is also a problem. So everything is a problem that requires explanation, answer, and problem solving. Menurut Arit Kundo pada tahun 2005, states three important requirements in conducting research activities, namely systematic planning and following scientific concept. Sistematik artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Berencana artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan sebuah masalah. The next point, the background atau latar belakang sebuah masalah. The background of the problem is to tell the background of why the researcher chose the title of the research. In the background of this problem, the researcher seems to be a detective who is observing the circumstances of the scans to bring up various reasons why choosing the title. Then a researcher in this case can refer to the applicable laws and regulation, but not yet effective in its implementation. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang selalu melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Seorang siswa belajar secara rutin dengan tujuan agar memperoleh nilai yang baik. Seseorang muazin melakukan latihan secara rutin 3 kali seminggu agar terampil dalam memainkan irama lagunya. Contoh ini menunjukkan bahwa seseorang melakukan aktivitas karena alasan tertentu yang ingin dicapai. Kemudian, dengan demikian, juga kegiatan penelitian, seseorang melakukan aktivitas penelitian karena ada alasan tertentu yang melatar belakangi. Mengapa penelitian tersebut dilakukan? Pada prinsipnya, peneliti harus mampu menjawab pertanyaan tersebut. Why is this problem chosen to be researched? To find the background of the research. The keyword used is why the research was conducted. There may be certain reasons underlying. For example, something that is studied is not in line with community expectation, not in line with ideals, not in accordance with the theory, and etc. The reasons that requires answer, explanation, or solutions that can be used as an indicator that a study is feasible or not to be done. The next point, the formulation of the problem, perumusan suatu masalah. In a study, after determining the background of the problem, then proceed with compiling the formulation of the problem. Problem formulation is an attempt express
explicitly the question to which the answer are sought. Problem formulation is a complete and detailed statement regarding the scope of the problem to be examined, based on the identification and limitation of the problem. The formulation of the problem should be arranged briefly, concisely, clearly, and set forth in the form of question sentences. A good problem formulation will reveal the variables studied, the type or nature of the relationship between these variables, and the research subject. In addition, the formulation of the problem should be empirically tested in the sense of allowing that data to be collected to answer the question raised. Pada umumnya, masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, mengandung variabel-variabel penelitian yang terkait dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ditinjau dari cakupan aspek yang terkait, rumusan masalah penelitian dibedakan menjadi dua tingkatan. Rumusan masalah umum yang menunjukkan keseluruhan permasalahan penelitian secara utuh, dan rumusan masalah khusus yang berfokus pada aspek-aspek tertentu dari permasalahan yang dikaji. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu masalah, yakni yang pertama, masalah yang dirumuskan itu harus singkat, padat, jelas, dan bermakna. Kemudian berbentuk kalimat tanya. Kemudian hendaknya dirumuskan secara operasional, mampu memberikan petunjuk tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian terakhir, harus dibatasi ruang lingkupnya sehingga penarikan kesimpulan lebih mudah. The next point, the research objective atau tujuan sebuah penelitian. The purpose of the study revealed the objective to be achieved in the study. Content and formulation of research objective. On the content and formulation of research problem, the difference lies in how to formulate it. The research problem is formulated using the question sentence, while the formulation of the research objective is stated in the form of an agreed sentence. Tujuan penelitian secara umum yakni untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, kemudian membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada, dan untuk juga mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. The next point, the research assumption. Assumption are basic assumption which are recognized as true or are considered true without having to be proven false. The existence of assumption in a study is not a necessity but a consideration to be presented. In other words, it can be stated as long as the assumptions are needed to be included, but if their existence is not needed, then it does not need to be listed. Tidak semua penelitian memerlukan asumsi. Jadi peneliti tidak perlu memaksakan suatu asumsi jika memang tidak secara fungsional dibutuhkan. Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Kemudian the next point, the research hypothesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Not all quantitative research requires a research hypothesis. Hypotheses are needed to direct research step, collect data, conduct analysis, test requirement analysis, test hypothesis, and draw conclusion. Perlu dicatat bahwa tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. The hypothesis is a temporary answer to the research problem which is theoretically considered the most possible and highest level of truth. Atas dasar ini, maka di latar belakang masalah harus ada penjelasan studi literatur yang relevan dalam bentuk singkat mereka. Hipotesis dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, alternative hypothesis or research hypothesis atau HA, and null hypothesis zero atau HO. Hipotesis alternatif adalah rumusan formal hasil analisis deduktif peneliti mengenai masalah
yang dikaji berdasarkan teori. Hipotesis nihil disusun untuk berkepentingan pengujian statistik dan dinyatakan dengan kalimat negatif. Hipotesis nihil inilah yang nantinya akan diuji apakah diterima atau ditolak. Kemudian the next point, the last point, the scope of research, ruang lingkup penelitian. A study requires certain limitation. So that research objective can be achieved, problem can be explained, answered or solved. These limits are contained within the scope of the study. Ruang lingkup penelitian berisi tentang konsep, variabel, indikator, dan deskriptor jika ada secara rinci, sehingga memudahkan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Makin rinci jabaran yang disajikan dalam ruang lingkup penelitian, dimungkinkan akan makin memudahkan peneliti dalam menyusun instrumen penelitian. To facilitate the preparation of the scope of research and analysis for content in the form of concept, variable, and indicator, a metric is used. Okay, thanks, that all. Thank you so much. Thank you for much. Thank you for your attention. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.